Right, guys, real life in Somalia, a day with goat herders, children, culture, and daily lifestyle. Shout out to Anwar. I think I've seen one of his other videos, which I'll post soon, regarding Amazon in Somalia. I'm currently in the process of reacting to it. But let's just see the real life, the life of Somali. And I like doing actual Somalis that live in Somalia. I like to see it from their perspective because they represent Somalia, day-to-day living, what goes on. If one of us go back, it's just for a bit of a holiday, we know we're going to leave soon, whatnot. But this is from someone that was born there, bred there, and is looking to stay there for good, unless anything changes. But let's just see what's up with this one. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكينا أنور إنا في عنتهنا رجينا دمان ما أنت حمو خالك سمين دونا نلاشا حول دخطة الصوماليات سيدا ujeedaan hadda waxaa joogaa beeraha waxaan aadi doonaa xoola dhaqato deriskeeni ah arki doonaa noloshooda siday tahay siday u nool yihiin su'aalo badan ayaan weydiin doonaa wax badan ayaan ka ogaan doonaa insha Allah muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan siday tahay nolosha xoola dhaqatada Soomaaliyeed waa subax hore sida ujeedaan jawiga dhan siduu degan yahay subaxdii hore meeshaan waxaa maqlay kaliya codka shimbiraha geedaha iyo dabaysha sida ujeedaan maasha Allah nolol aad qurux badan waxay dhahdaan Anwar mar walba maxaa beeraha ka doontaa beeraha maxaa ku aragta beeraha waxaa taal nolol ka qurux badan midka magaalada marka la dhaho caafimaad jir ahaan Keeps fitting, G. haddii aad ka mid tahay dadka jecel nolosha dabiiciga sida nolosha beeralayda nolosha xoolo dhaqatada kanalkan waa kanalkaagii fadlan nagu soo biir wax badan aad ka faa'iidi doontaa waxaan soo bandhigi doonaa nolosha saxda ah ee ka jirta Soomaaliya insha Allah waxaynu qorshaysan inaan gobol badan aado fadlan haddaa kanalkan cusub tahay nagu soo biir sida ujeedaan waxaan wataa mootadeydii xoolo dhaqatada ma fogo mar walba sidaa ogtihiin waa mala kala maarmo beed. Let me just over talk a bit. Hey, big shout out to this kid. Big shout out. He looks like he's around how old? 17 to 21. Anywhere between there. He looks like he's around that age. Shout out to him. Shout out to him. He's just doing his thing in Somalia. He's not complaining. He's not one of these guys that are like, oh, Somalia, this and that. Somalia doesn't have this. Somalia doesn't have that. He's out there, got his ass. He's putting work in. Got his motorbike, roaming around this beautiful place. And it's right what he said. He said there's life in the countryside is, when he comes in the morning, you can hear the sound of the birds chirping. The weather is like perfect, almost very calm. And man, the guy got his motorbike and he's out here making content. Shout outs to Anwar. Hey, make sure you subscribe to him. I know he's got a lot more subscribers than me, but I'm sure there's going to be some of my subscribers that have never heard of who he is. So if you've never heard of who he is, please give him a subscribe. Let's just check his channel. Right there, Anwar Vlogs. He was on 10K like last week, so he's on 12.5. Yeah, big shout out to him, big shout out to him. So let's resume. Oof. Oh, this might be copyright though. So we're just gonna mute that. Just look at the scenery. And great footage, by the way, great cinematic footage. Wow, this is incredible. Bear out there. There's a lot of money to be made in Bear, a lot of money to be made. So he's out here with the goat herders. hawlalayda ama xoolo dhaqatada maasha Allah meeshaan waa u bogay meel aad u qurux badan qaybtan sida ujeedaan waxa ku jira ariyada yaryar magacooda maxaa loo yaqaanaa waxaramiya waxaro السلام عليكم سلام مالنا متبري الحمد لله خير واحد Yeah, no music. But look at this though, man. This is definitely not for the week though, I can't lie. This is maybe a weekend trip and then disappear. This is definitely not for the week. But yeah, I wouldn't mind staying here for a week. For a week, it'll be nice. Look at these beautiful goats. Banging greenery, beautiful animals. What's there not to like? There's a lot of money to be made in this as well, the farming animal slash farms, bear, the vegetables, fruits. Once done right,
Definitely a lot of money that can be made. And look at how humbling this is, man. Look how humbling this is. And these cats don't complain one bit. They just make it work. That's what I like about Somalis, man. While we don't complain, we just make it work. Whatever we got, we'll work. We work with what we got. We don't complain. You know what I'm saying? We work with what we got. We don't complain. Continue. This is the right mindset to have. Because if you don't have this mindset, he's got a nice bike, you know. Hey, Anwar, we need to collab, my bro. Anwar vlogs. Inshallah, one time I'm going to come to Somalia. And yo, you show me around. Let's see what's up. Make content, whatever. Yeah, man. Big fan of what you're doing. nolol sida faraxsan yihiin qof walba soo dhaal cadayna hadaa aragta waa dareemay farxadda 100 qalbigooda ka soo go'ay 100 qof walba xoolihiisu wataa noloshiisu bursanaa inta xog doon rabtaa literally what I was saying. And this is my first time watching this video, by the way. It got uploaded 12 hours ago. Yalla iska daa miskiin waay Asa kuromia. Ayada kurop. Waxa cunta raadinay. Hooyada tugay. Magaca Ishak. Ali ma lagu dhahaa? Midaan adi maale. Maya. Yale. Adi. Ani maale. Oo ma hadsanta. Waxaan leeyahay. Camera waay. waxaan xayihina lagu haystaa camera mataqaana and lads, any Western Somalis watching this, if you're from UK, Canada, flipping USA, if you're watching this, make sure you subscribe to this channel. Make sure you subscribe to this channel because you will learn Somali. His Somali is very, very pure, very clean. It's very understandable, extremely understandable. And if you keep watching him, you'll be able to learn how to speak Somali. Watch maybe his videos, 10, 20, 30 of his videos, you're going to learn Somali. You're going to learn Somali. So this is my big advice to those of you that, what are they called? Rerse Wallahi, whatever they're called. Man got them nina as well. Shout out to my guy. The man got his thing and dipped. بحث كاله عشان واحد انت كبحث متكل قدرس امليت انا يا محمد بس يقرقل كوده بحثنا يوسف لبد غاري راقدن او خار ادنا بحثه Very humbling, man. Very, very humbling. These are our brothers and sisters, you know. And look at they're happy, so you know what I'm saying. I'm not saying it from that side, but it's just look how humbling this is. Brought up in here. Tell me that's funny. I beg you, tell me that's funny. Malab. Yeah, it was malab. It's very thick. It's not what I thought it was. Let's just leave it at that. But yeah, very humbling lifestyle. You know what I'm saying? Look, grew up with zero to nothing. And look at them, not a single frown on their face, not a single complaint on their tongue, just, you know, taking every day as it comes and just do with whatever that's available to them. Look at that. I mean, that is fun though, I can't lie. That is fun. But yeah, lads, we need to practice this gratitude, man. labada saxaaq liter ahaan marka la dhaho inta fiiri waa 10 liter meeshan laakiin liter ma laga isticmaalo waxa lagu xisaabtama dhalada caanaha way ka yartahay literka aagidahaas markay yihiin 10 liter caana waxa loo xisaab He's got a bit of a weird accent. He's got a weird accent. Very understandable. I can understand every word he's saying. His Somali is good, but it's a bit of an accent. Is it? Yeah, I think this guy is light-skinned, either Barawa or Yemeni, innit? Yeah, it's one of the two. Most likely Yemeni. sida noo muuqata xoolaha wili daaqma la geyn maya ka saacamla daaqloobada waxa loo wadaa adiga hadda lama saayo bar amal maaragta ala daaqgeena daaq loo wadaa Man got the lollipop. ala keena santa saxba maxaa loo soo qalina soora la karsaa ma sha Allah badaa la karsaa soora la kariha sooriya caana la cunaa mugada sooriya caana la cunaa Neil. u dira sooriya caana la cunaa
Niil that. Niil. maaragtay soortaas iyo caanahaas in la cunaa loo soo laabanaa haa loo soo laabaa duhurkii waa marka intaa loo hergelaa xoolaha intay hergelayaan galbiga haddana 8 saac camal maaragtay alla suufiya waa la kaagaciha mashallah aadi ahaan mid dooran lahayd nolol magaalada buufaadi aniga ma jeclibo beledka cawada had biriga haddaan beledka aado habada iyo madaxa dhamaa ku xanuunayaan mashallah habadaha iyo waxaasan ka cabsayna magaalka dhibkiisa badan ale dhibkiisa badan mahan jaw degan waaye dabayl iyo walaxaad helaysaa reer miyiga waa maqlay guuritaankooda badan sanadkii hal meel ma degnaadaan maxaa sababa guuritaankaas Yeah, whilst this video was playing, just what my man said, he asked him, yeah, what life is better, the city life or, you know, the more relaxed countryside life. My man said the city life scares him. You know what I'm saying? Hearing guns and whatnot, that scares him. He's saying right here, he's with the animals, is very calm, very relaxed, very chilled, nice weather. So yeah, for those of you that just didn't fully understand what he was saying, that's what he said. And yeah, man, shout outs to them, shout outs to them. Because let's not forget, they are living humble life, but the work that they do is very important for the livelihood, for the livestock, you know, is very, very important. Without them, there'll be, you know, the meat, the vegetable, you know, without the farmers, the meat and vegetables will be zero to impossible to get now. Your option after that is to import them, and the expense is going to be scary. So shout outs to these guys. They do big work for the country, living very humble lives. And yeah, man, you are not going to notice, man. Shout outs to them, shout outs to them. hadda waqtiyadan hadda ku jirno waa waqti jiilaad beertan ma taqbano waa degi kartaa waa tegayna hadda beertaas anaga gadan waa daaqna waa dhameeyay wadada ku jirtaan inta markaa ka baxdaan meesha kale u guureysaan meeqa maalna soconay 15 maalna soconay 15 maalin hadda markaan soo noqon 15 kala soo noqonayna hadda ma sahlana adiga 30 bisha 15 waa guureynaa 15 waa soo guureynaa maasha Allah maamada wax badan ka faa'iiday haye maama shaqa ii taala leedahay hay mashquulin The young cats, the young tons, the future. dhalinyaro idinka waa isna xaanaa dhalinyaro isla nahay magaalka iyo baadiyaha mid dooran lahaydeen wadaniyo dadku isma leh haye dadku isma leh anaku magaalada diina la yiraahdo ma naqaan inta baadiyahana ku dhalana baadiyahana ka cambaranay baadiyahana iska joognaa maanta hadina la dhaho tiina wad amba in maaragtay magaalka hadina la dhaho wadkaas noo rono magaal iyo wad teleeda dhaho wadka maxaa geerida ma laga wadaa wad geerida magaal ma rabtaan baadiyahana nolosha caradana waxa rabnaa iska akal kalano iska seexano tartiibkeena ma sha Allah oo iska joogno meeshina qaraqsantii Tell him, G. baadiyaha hadda inta meeshaan hadda baadiyad gadaal ma ahan xogaa magaalada soo xigtaa saa sheegtaan meeshaan waxa soo degteen waqti jiilaal waay magaalka inaad soo agdhawaataan beeraha soo agdhawaataan Tell him, my bro. idin helaan daaq ma sha Allah waa soo bisaan waa fikirteen First of all, that young cat couldn't have been any more than 14, 15, 16 years old, and the way he gave that answer, the way he conducted himself, he got asked, you know, as youngsters, what do you prefer, the city life or the life in you know, in the countryside? And you heard the way he answered that question. He just said, he said something very profound as well. He said, humans are different. No, we're not the same. He said, we grew up here, we was raised here, this is all we know. This ara means the sand, they just wanna feed it, they wanna leave it, the land. They wanna sleep, chill, laugh, work, keep it simple. Keep it simple. And you can tell he wasn't fronting, he was real. He was absolutely real. So shout out to my bro, young kid. Bro, I can't lie to you. I want to raise my kids here, bro. I want to raise my kids here. I said it. I want to be able to raise my kids here, man.
I want to be able to raise my kids here. Look at the way they grow up to be. Look at how they grow up to be, bro. Hardworking, humble, well-spoken. You know what I'm saying? Wallah, I wouldn't mind raising my kids here. Inshallah, I don't have a kid yet, inshallah. Very soon. Very, very soon. If Allah makes it a possibility. Oh, the Shah! Oops. And copyright. But Shah, man. Bro, give me 1 month here, bro. 1 month here. Detox. 1 month here by myself and with the locals only. No, not with friends, not with no one else, just by myself and the locals. Hey, Anwar, shout out to you, bro. Anwar, shout out to you. When I come to Mogadishu, inshallah, we'll link up. Make sure you subscribe to my channel and email me on my. I'll leave an email, business email on my link below. هاي سفر سلام خير إذا رجعنا. إن شاء الله هاي. Oh, I better not get no copyright. Damn, I forgot to put the music out. Yeah, let's just fast forward it a bit. Look at the humbleness, man. It's such a humbling life. She can't be over 12, 13 years old. Look at her. She looks like a veteran. Allah, she looks like she's done this in the previous life. I can't lie. Like I said, yo, my kids, I wanna raise these up here somewhere, man. Somewhere here. And it's very peaceful as well. Very, very peaceful. Let's see what they're saying. Yeah, كله. Even the girls, the females, they love a bit more comfort. They like a bit more comfort. So you'd expect them to stay the city life, but no. They grew up here. That's all they know. They prefer here. عرفتها waa muuqataa reer miyiga runtii waana farxad badan yihiin dhan walba markaa u eegto sida noloshooda u qanacsan yihiin in badan oo soo wareystay qof idhaah waa waayay magaala fiican ama magaala qanacayna ama magaala nolol qof badan mar walba meeshaan ay doorteen qof walba wareystay meeshaan uu doortay meeshooda u qanacsan yihiin nolosha meeshaan waxa kaga muuqanaa wax walba inay qanacsanaanta tahay qofka meesha u barta waay sax meesha u barata ku noolaan kartaa noloshaada meesha la qabsato meeshaas aaminayna farxadda dhan meeshaas ku soo tahay dad badan oo arkaan farxadda inay tahay inaad waqti dhaadheer leedahay inaad hanti badan haysato ku nooshahay wadamada Europeanka farxadda aad gacanta ku abuuran tell him bro he's spit what I pause continue walbo qanacsan noloshiisa qof walba weydiiyay magaal iyo baadiyo dhahay qof magaal dhahay waay adow magacay sheeg magacay sheeg adiya hada ma isku jeedaa Ahmed ali dhahade Ahmed da ma sha Allah wiil fiican aad tahay hayada tayrka kula Mallo man but check it out though very profound as well this guy he looks young he's very wise he's got a wise head on his shoulders he said yeah all this talk about these people wanting to live in these countries these high rise so doing laha meel walba shata meel walba tagishay xalayshi way wallahi wa aamin ilaahay dad sidaan u qalbi fiicanay baadiyo ku noolaayeen baadiyo waxa ka aaminsanaa xoolo dhaqato ayaga dhan xakaran inay ku nool yihiin yeah we learn a lot man reerka intiisa kan inta la isaga baashala inta lagu kaftama ma sha Allah wax ka maqan malaha nolosha ugu quruxda badan lagu noolaado mid aan dhigi karaa saakay haye ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هي الحمد لله وأنا وتخبنا حافظة وجيدة سما وجيدة حافظة ما أنت مدانا قانا لو خاله قاري مجرى قاري فعلا أنت مكدو ومال أهل مقالك وقفك مركا جاجر أنت أنا لقاه لا تلفون أنت كده بيستان كرنتما هن صار راح كده بيستان صباح والصراع أنا حين في صوب تصاد وذاك الجلية صار كافو حرا
Oh, solar, yeah? habeenkii laakiin ma jirto habeenkii waxaad dhageysan kartaa qorax ma jirto No way. lagu jaajaraysanaya They got solar thing going. No way. mushkiladda The battery. Haye. ujeedadu صح Oo jeeda. markaa ku qabanaysa Haye. dhab oo ujeeda soo waa kaasa qorraxda korjiisay moogta waana kuugu jiraa saasaa dhe qorraxda korjiisay qoraxda ujeedinaya solar waa saasoo kuugu dabaysmaa wax walba xalkiisa waa haysaan They figure stuff out, bro. You don't complain. ma jeclaan lahayd Maxaa dhahay? ka dhasho inay sidaan oo kala ahaadaan oo meeshan ku noolaadaan maasha allah noloshaa mid iiga qorxan inay jirto mu umbalihayo ma jeclaan lahayd ciyaalkaa dhasho inay sidaan oo kala ahaadaan oo meeshan ku noolaadaan oo sida unooshahay u noolaadaan bas waxaa hamine ciyaalka inay magaalka galaan oo noloshaan mid ka duwan ay helaan doorashada maxay noqon lahayd noloshaan inay igula noolaadaan oo ilmahayga oo mehan oo taas ugu dhisto oo dugsi ugu dhigto oo maaragtay 114 ay mehan igu bartaan banaanka inta wiliga fadho maasha allah oo kale oo wax barto haday ii wax bartaan oo ay quraacdaan ay xoolahooda raacdaan markay imaadaan kubahooda mahan loo dhigo. Would y'all believe this guy's a 15-year-old kid, 14-year-old kid? Would y'all believe he's a 14, 15-year-old kid? The way he's moving. Crazy, crazy. May Allah preserve these guys, man. Ay ku akhristaan ay markay cisha iyo iska dukadaan mahooda iskaga akhristaan I have no idea what's going on, but yo, first of all, shout out to Anwar. What a video! What a video! He really went into their backyard, really into their life. Let's see what he said. ugu duwan yihiin waa ila aragtaan sida faraxsan yihiin noloshooda sida ugu qanacsan yihiin aada uga helay runtii muuqaalka intaan hadda soo gaarta aada kaga mahad celinaa fadlan subscribe dheh like nagu dhiirigeli khair badan Khair. Like I was saying, big shout outs to Anwar. Big shout outs to Anwar. Incredible video. He went into their backyards, literally knocked on their door and lived with them, seen what they were doing, seen what they're about, had a real heart-to-heart conversation and, you know, got a real grasp, real taste of what life is like over there. It's as if almost you were there with them, the way he conducted the video. You could see the young cats, you know what I'm saying? The young guys, they really love that life. They love it. They're not just throwing it for the camera. They love it. You know what I'm saying? You heard one of the guys say at the end, that young kid, the 17-year-old, 16, 15-year-old kid, he said he doesn't think there's any life better than this life that exists. And 99% of us that watch this, we're probably going to think, oh, they're so, you know, they don't have a lot. We'll feel sorry for them. They're humble, blah, 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 blah. But anyways, man, that goes to show, this guy's trying to call me. But anyways, guys, make sure you like, subscribe. Subscribe to Anwar as well. We're going to be doing a lot of these in the future. So yeah, appreciate you. Hello?